Tikulandireni madzulo ano kulikonse kumene mukutionera. Ndine Brian Banda ndi programu inanso ya Times Exclusive. Amatipatsira maprogramuwa pano pa Kanema ndi Rainbow Pens. Wow, I think K-Pitch looks amazing on the door. The electric blue cuts it for me. Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mulendo wanga mprogramu isabata ino ndi Bambo George Macheka amene ndi mkulu wa bungwe la National Food Reserve Agency. In fact tukulankhulani madzulo ano kuchokera ku NFRA headquarters mu mzinda wa Lilongwe. Ino Bambo Macheka, choyamba let me congratulate you for being appointed kukhala CEO wa NFRA. Congratulations, sir. No, thank you so very much and welcome to the Stylos in Kanengo. Ndiye ndikumva kuti ndinu CEO wa Mpepala onyiwani. Kwambiri moti ndayamba ntchito kunoko pa 1 April, koma popeza pa 1 imakhala holiday ndinapanga report pa 3. Okay. Kuti kumwezi uno kamatha ndikhala ndikukwanisa miyezi 3. Okay. Ndine ndithu wanyowani kwa basi pamuzi pano. George Macheka ndi ndani? George Macheka ndi amene wakhala Malawi muno moyo wake wonse. Ine ndapanga monga masukulu anga primary ndikukhala ndi wang'ono malo mene kale tinkamutcha kuti mageto. Ndakulira mkawale kumene ndapanga primary, kuchoka apo kundilande kumene ndapanganso primary. Okay. Komano ntachoka konsekucha napezeka kuti mwamwayi ndasankhidwa kupita ku polytechnic kumene nakatenga diploma in business studies. Okay. Ntamaliza pamene pacha nakatenganso bachelor of business administration ku polytechnic komwe kuja komwe panopo akukutcha Mubas. Mubas, yes. Yeah. Ndentatero mwamwayi nayamba ntchito ndagwira ntchito makampani angapo. Okay. Ndingotchulapo mwina awiri ndagwirapo ntchito monga ku Chibuku Products kumene nali marketing manager. Yeah. Ntachoka kumene kunapita ku banja la Nsogolo kumene nali director of operations ngatiso deputy country director. Ndakhaso ndikupanga act kumene kuja nthawi zina ngati country director. Ndetasiya kumene kumene nimapanga zanga za consultancy up until kusankhidwa kubwera kuno kusakhala chief executive officer ku NFRA. Mwakupeza bwanji nkovuta tuko? Kunoko ndikumalo kosangalasa kwambiri. Osati kovuta? Sindingati kovuta, koma ineyo mawu pa chizungu ndingaitenge ngati calling. Okay. Chifukwa choti ndafika kunoko ngati ndithu nthawi imene anafikira Joseph ku Egypt kuja. Okay. Ndafika nthawi yoti mudziko muno kuli njala. Yeah. And inepo ndipasa udindo umenewu I take it as an honor and really a blessing kuti I should use my past experience to make sure that this country is food secure. Ndinapeza ndithu kuti tili ndi anthu oyenera mmalo ambirimo ngakhale kuti palipena ndipena pofunika kuti tisomekere, komanso napeza kuti ngati organization amene amayigwirizira ngati acting chief executive ndi board they had already set out a very good strategic direction yomwe ndayipeza ine nkuipanga inherit kuti ndikepo no input yanga and my special touch going forward. NFRA imatani kwenikweni? NFRA ntchito yake ndi yoti 1 kugula chimanga. Okay. Pakali panopo tikunena kuti kugula chimanga ngakhale kuti Nsogolomo tayinena kuti ichoke pa strategic grain reserve ikhale strategic food reserve. Okay. Ndi strategic plan yake yasopano koma tikatenga ntchito yathu ndikugula chimanga kamene chakudya choti chisungidwe mu dziko muno. Tikachigula tichisunge mu nkhokwe zathu zomwe zili madera osiyana-siyana. Okay.
tikachitero chimene chichacho tizathenso kuchipereka kwa Malawi kudzera mu either ADMAC kapena DODMA pa nthawi ya mavuto osiyanasiyana. So pakadali pano nkhani ya chimanga basi, koma you're saying you want to move to food. What does that mean? Okay, chimene tinaona nchoti anzathu pakakhala kuti pagwa zina zizi monga mmene kunalili cyclone Fred timakhala pasa anthu aja chimanga koma amapezeka kuti amafunanso ndiwo. Yeah. Nde tinaona kuti tisinthe. Nde strategic plan yathu yatsopano tapanga increase moti chaka chino tikuyamba kugulako so mpunga chifukwa pali anthu ena omwe samadya chimanga ufa kapena. Yeah. Komanso tizigulaso nyemba. Okay. Cholinga choti azitha kuzatenga kunoko zonse kuti akatenga nyemba ndi chimanga kapena mpunga munthu kumpasa akathe kudyeratu. Komanso taonjezerapo so apo tikupanga kuti tigule machine kuti tizipangiratu ufa. For nthawi zina kukagwa zinthu ngati cyclone Fred imapezeka kuti ngakhalenso kokagaisa anthu ulibe mukuona sopano. Nditaona kuti tizapasiratu ufa. Ndenso gomuno tizikhaso ndi ufa woti tikampasa munthu nyemba ndi ufa akhoza kuphika tsiku lomwelo nkudya. So yanuyi si business. Ifeyo ndithu zonse zimene masiyana ndi Escom or ADMAC. Yes. Okay. Ifeyo timagula chimanga chicha tikoza kuchigula pa mtengo wa mwina 600 kwacha pa kilo. Koma ikafika nthawi yoti mwina mitengo mdziko muno yakwera kwambiri ya chimanga. Timatha kuchitusa chimanga chicha nkuwapasa anzathu ako ADMAC. Tikapasa ADMAC aja timapasa mwaulere. Okay. Ifeyo simapasa so invoice timangowerengerana kuti akwasani chimanga chingati. Ndipo iwo aja akaona kuti mitengo ikwera amatha kukachigulisha chimanga chicha olo pa 400 kwacha kuti athandize Amalawi kuti mitengonso pa market itsike. Nde ife ndithu simapeza phindu lina lilonse ndikugula zinthu zinkupereka kuti Amalawi. Ndalama zogulira ndi zimachokera ku boma. Ifeyo pakali panopo ndi kuti kuyambira salary ndalama yogulira chimanga zonse imatipasa ndi boma. Okay. Pachizungu amati fully subvented. Okay. We are a fully subvented institution. Ndeti madalira boma komano apart from boma pakali panopo tikupeza somwayi oti ma international organizations ena akulowerera kutithandizira kugula chimanga kuti mdziko muno musakhalira. So in local term ndiye kuti inuyo ndi nkhokwe ya boma. Ifeyo ndithu nkhokwe yoti mene kumuzi kuja banja lilo makhalira ndi nkhokwe ngamwe chimanga kudikirira kuti nthawi yoti akulima azathe kumadya mene muja chimodzimodzinso ife. Chimanga chicha poyamba chinali yoti tichisunge kuti nthawi ija yoti akulima imene pachizungu amati lean period akakolola kenako anthu imazipezeka kuti chimanga chayamba kuchepa nthawi imene ija ife tizitha kutulusa chimanga. Nde ife ndithu ndi nkhokwe ya dziko lino la Malawi. Ndiye muli ndi nkhokwe yathu ndiyo dzadza bwanji as we speak today? That one we don't have much in the silos kapena ndineyo munkhokwe chifukwa choti as a background Brian chaka chatha mmene timachiyamba chaka tinayi ndi chimanga chochulukirapo munkhokwemo. Koma koyamba pa history ya dziko lathu la Malawi kuyambira pa 1 April 2023 kufika tsiku la lero ndikunena lino pafupifupi every week tikutulusa chimanga. Okay. Chifukwa cha zinthu zosiyanasiyana zimene zatigwera ngati dziko kuti itatha cyclone Fred ija munazamva ku Karonga kunaiso mavuto komanso kuchokapo kusalimanso kupatulako apo tsopano njala. Nditapezeka kuti kuchoka 1 April mmene timatseka chaka chatha chija tinapezeka kuti tatulusa chimanga chokwana 107,000 metric tons. Okay. Kuchoka pamenepo kufika solero tikutulusabe adodma they are still claiming chimanga kuchokera kuno. Nde chaka chinocho pakali panopo chimanga chimene tinacho is about 15,000 metric tons. Chimene chili munkhokwe. Okay. 15,000 metric tons. Yes. 15,000 metric tons ndimene tinalo pakali pano, and the good news is kuti tikugula ano chimanga. Ndi nthawi inoyo imene timagula chimanga kuti tidzadzise nkhokwe zathu, and nthawi zina imapezeka kuti pofika May ndi June monga mbuyo timakhala kuti sitinayambe kugulapo yake. Okay. Timayamba nthawi zambiri mu July chifukwa choti timadikira kuti chimanga chicha chiumisise kwambiri ndimene timayamba kugula. Koma chaka chino malingana ndimene kulili kunjaku ndi njalayi tayamba kugula msanga. Kuti pofika lero tagula ndithu over 1,000 metric tons tagula kale zimene zikutilimbikitsa kuti yayi chaka chinocho ndi kuti anthu savutika ya.
kumwera kundiye ambiri sada kulole mugula kuti chigawo cha pakati kuno ndi kumwera ndi kumpoto. Panopo tayamba kugula kwambiri ku pakati pano moti out of the 1,300 metric tons about 1,000 yonse taigula ku Central Region. Okay. Yeah, so ndikumene tikudalira kwambiri kuti chimanga chambiri tichigula kuno pa chigawo cha pakati. Yeah. Ndi chimechi yatizitsa kuchitumiza chikadzaza kuno tizithano kutumizanso kuma depot amene ali kumwera. Kodi nkhokwezi zilipo zingati? Kulilonge kuno ku Kanengo tinazo nkhokwezi 48. 48? Okay. Ndipo nkhokwezi pakali panopo ndithu pa nkhokwezi athuzi tikusunga chimanga chokwana about 217,000 metric tons. Chimene chingakwane kusungidwa capacity. Koma tikaphatikizapo zonsezi ndi zina zakwina ndi kwinako ndi kuti timatha kufika 300,000 metric tons. Koma zakukanengo kukha kuno zimatipasa 100 pakali panopo chifukwa choti zina tayimisa ndi we are looking at about 180,000 metric tons pokhapa. Okay. Ndi yayi nkhokwe tinazo zokwanira chifukwa tinazo kuno kumzuzu. Okay. Kumangochi. Okay. Kuluchenza zimenezo nde izi zimaoneka ngati ma water tank zimukaziona zozungulira zopita mwambasi. Yeah. Pamene kulimbi tili ndi ma warehouse. Okay. Kubangula so ma warehouse. Mosemo timasungira mu chimanga. Okay. Ndithu. So pakadali pano the stock imene muli nayo mwati ndi 15,000 metric tons. Yes. Are you happy? No, I wouldn't be very happy with the stock levels that we have. But the excitement that I have is that chimanga chimene chichi olata kuti akuchifuna pakali panopo adodma. Yeah. And what for them to collect the 15,000 metric tons, it will give us almost 2 months thereabouts for them to exhaust it. Okay. And meanwhile, because we are already replenishing. Yeah. Which means by the time they collect the 15,000, we'll have replenished with more than the 15,000 they have collected. Chiwachoti ndalama tilinazo zoti tugulire chimanga. Timamvanso kuti chimanga chachita discover mbuyo nkhani zimene zimachulukira pakati pakwati zi. Imakhala nkhani yongofuna kutulutsira chimanga kapena chimanga chodi chimapeza kuti chaola. Discussion ija imachitikadi. Yeah. Koma pakali panopo monga ku NFRA kuno patenga nthawi. Yeah. Zimene zisanachitike. Maka kuti chimanga chija chiziolwa chonchicha chimakhala kuti chimanga chija nthawi zina 1 munagula chimanga chija chili chosauma. Okay. High moisture content. Ndiye mwina ngati munamva pakatipa second week and third week ya May tinabweza apo matruck in total pofika last week tabweza matruck okwana 85. Otama anabwera ndi chimanga kudzagulitsa uko. Yeah. Okay. Chimanga chicha chinayi chonyowa kwambiri. Okay. Choti moisture content mwina mwafika 16-18%. Okay. Chimenechi kusonyeza kuti chimenechi chacho kuti tachitenga kuti chipite mu nkhokwe ndiye kuti what will happen is chimanga chicha eventually chimapanga develop moist because of moisture chimapanga develop moist kenako kuyamba kuola. Ndiye mazamvano kuti chimanga chicha chayamba kuola. Ndefe pofuna uteteza zimene zicha tikuyenesesa kuti chimanga chicha tikuchigula chili chouma. Ndiye tikugula at 12.5% moisture content. Ndifake timabweza chini. Komanso china chimachitika kuti chimanga chionongeke chifukwa choti kudontha mwina mu masayo zimuja. Ndiye mukakhala kuti chadontha madzi ajagwera mmene mujamapangisa kuti chimanga chicha chiyambe kuola. Ndiye pakali pano zimene tikupanga events so every Monday anyamata athu amapita mu masayo mmene muli chimanga ukapanga test. Kupanga check any leakages and panga test temperature ya mkati muja komanso moisture content ya chimanga. We do that religiously every Monday konesesa kufuna kupanga avoid kuti chimanga nkhani ngati menja isazachitike soko. Ndipo andikhulupirira kuti sizamvekanso kuti chimanga na ine ndili kuti chimanga chikuola mu warehouse kapena mu nkhokwe mwathu. Mumachiyang'ana pafupi. Tikuchiyang'ana pafupi, tikumachiyang'ana pochigula. Yeah. Kuchiyang'ana chikalowa mkati muja. Yeah. Komanso ono chikalowa mkati muja. Pali chinthu china chimene Brian anthu samaziwa kuti kunoko ntchito zina zimene zimachitika kuti titeteze chimanga chicha. Yeah. Chikakhala m'masailo muja timachichosa every 3 months. Okay. Kuchichosa tank sailo imodzi kapena nkhokwe imodzi. Yeah. Kuti chikaende mapaipi chikumane ndi mpweya kuti mpweya muja chikapange breathe. Ndiye chicho kathaki kapena nkhokwe iyi
chipita chitsika chikaenda kukachilowesa so munkhokwe ina. In the process chimakhala kuti chikupuma. Yeah. Chikamapuma chonchicha nthawi zinanso timatha kupangisa kuti chapansi chikakhale no pamwamba, chapamwamba chikakhale pansi. Zimenenso zimathandiza kuti chimanga chicha chitetezedwe. Komanso no chikamadusa mapaipi muja pali pena pake pamene pali kanozo kuti kama panga no fumigate. Kuti every 3 months chimanga chicha it's fumigated. Tikamachisuntha muja tikuchipanga fumigate, tikuchipanga aerate kusonyeza kuti tikuchipasa moyo wautali kuti chisaonongeke chimanga chicha. So mati mukuyembekezera kugula chimanga chochoka bwanji? We are expecting kuti tigula chimanga chokwana 82,000 metric tons. Momuno? Yes, 82,000 metric tons ija. Tikuyembekeza kuti tigula mwa kangapo. Koyamba tikuyuza ndrama imene atipasa aboma ku parliament anatipasa 12 billion. Koma a president atapanga announce pa 23 March kuti kupanga declare state of hunger and disaster kuti kumalawi kunoko mene zakhalira ndi njala. Taonjezeredwaso 10 billion. Kuti pamodzi ndi 22 billion. Imene atipasa aboma. Nde apart from that tachitaso mwayi kuti anzathu a World Bank atipasa 15 million US dollars, which is almost 25 billion. And imene yonso ithandiza kuti tigule chimanga chochuluka. Ndezi zimene tapanga zoti ndalama ichatalandira kuboma. Tachiponya chimanga chicha kuti tizigula pa open market. Open market kusonyeza kuti kaya inu ya Brian munalima munda wanu muli ndi chimanga. Siku lilonse osapempha aliyense, osayankhula ndi aliyense, kupeza truck kuweza chimanga chanu kubwesa ku NFRA depot iliyonse tikugula. Can you say that again? Because that was my next question. Kuti uno kuti munthu adzagulitse chimanga. Zimayenda bwanji? So mwayamba kale nkhani. Ndalima munda wanga ndiye ndaona kuti mwina mbabaki 500 kwanira. Ndiye ndatsala mwina ndi 10. Ndikhoza kuyika mpikapu nkubwera nawo kuno. Mupeza ndithu panja pa pamapezeka nthawi zina atma 1 tana, 2 tana. Munthu wote analima chimanga chake waona kuti chimanga ichichi it's excess kwa iye. Ndipezepo ndalama kaya fees amabwera kuno. Chomwe timapanga chikafika mu chakungo chiyeza kuti nchouma chikangokhala chouma basi chikupita pa web bridge akuchiyeza kulemera kwake ndipo tikumalipira within 24 to 48 hours. Usually within the 24 hours umakhala kuti munthu wacha walipidwa ndalama yake watenga wapita. Just like that. Popanda so kuti alipo amene ndikunziwa ku NFRA kuti inuwe muneyo kuti kodi paja amacheka aja phone number yawo ndi chani ndi apembe ayi ndithu kungobwera kudzagulitsa chimanga ndipo amene akumabwera ife monga ma managers akunoko situmadziwanso kuti uku kwafika ndani. Kuti mwina uzazindikire kuti anthu akubweretsa chimanga umangoonera ma invoice akamabwera komanso tumakhani ma alert oti tiziziwa kuti kwalowa chimanga mwakuti koma ndithu aliyense ndi omasuka nanga tuli ndi chimanga m'Malawi muno kuchitenga kupita ku NFRA tikakugula pa mtengo umene tikugulira nthawi zino. Monga pake pano tikugula pa 680 kwacha pa kilo. Ukangofika wina aliyense sasa kunamize ungofika kugulisa chimanga chako kutenga ndalama zako kumapita. Ndimafuna muyangane kamera iyi because zimene mulankhulazo ndi zamphamvu ndizofunikira kwambiri. Alipo alimi amene amasinkha kuti abweretse akagulitse chimanga. Ndiye mwati bwanji tayankhulana alimi amene akutimvera madzulo ano. Ifeyo kuno ku NFRA ma depot athu aliko kubangula, kuluchenza, kulimbi, kumangochi kwa mbaluku, komanso kunzuzu ndi kuno kanengo. Monsemu ngati depot imene muli nayo pafupi mukhoza kutenga chimanga chanu. Ngati chimanga chanu chili chochepa muli ndi anzanu mukhoza kuphatikizana mabagi anu aja. Nkupeza lole yanu kaya mpeza 7 tana kaya 2 tana nkupita nacho ku depot yathu ya NFRA. Ndipo ife tizakugulani pa mtengo wa pakali pano 680 kwacha pa kilo. Chonsechi tikupanga kuti tateteze alimi amene akugulisa chimanga pa 400 kwacha pa kilo, 450 kwacha m'malo mwawo acha. Koma mukaphatikizana oloweka ukachika kuchinyamula kubwera kwa ife uzapeza phindu lambiri chifukwa choti muzagulisa pa mtengo wa 680 kwacha per kilo. I think it's a very important point imene mwachitarezi. Chifukwa mbuyo kuti anthu apeze mwayi wa business. Pamafunika kuti mwina ukhale politically connected,
So ino simukuyang'ananso kuti munthuyo ngwachipani chanji zimenezo ndithu tazichosa ndipo taonesesa kuti ngati uli m'Malawi ndalama imene tikugulira ifeyo chimanga ndi ya msonkho umene ukuchokera kuboma. Anthu amalawi apereka misonkho ndipo aboma achatipasa ife ndalama ndi tikufunisisa kuti chimanga chiti chigule kwa amalawi. Aliyense m'Malawi amene ali mchimanga ndi ololedwa kuzagulisa kuno osafunsa, ndipo sitifunsa chiphaso, sitifunsanso kuti ka chipani chako ndi chiti, kandi wotsutsa boma kandi wapo. Aliyense nangati uli mchimanga ndipo chimanga chako chabwino ndi ololedwa kubweresa chimanga kuno tizakugula ndipo uzalipiridwa, munthu amene azalipiridwa within 24 to 48 hours. Is 680 a better deal today per kilo? Okay. So what we are doing is we are reviewing our prices on a weekly basis. Okay. We've got a pricing committee which reports to the executive management. Moti ntengo unali 650. Okay. Last week we had the meeting, ndipo Monday tapanga pass resolution kuti tichikweze kufika pa 680. Okay. Ndio kuti pofika so next week tikhati kupanga review on the basis of market trends. Okay. The marketing officer wathu pakati pano walowerera ndithu akupanga cheke kuti anzathu akugula pa bwanji, ndipo what is the demand out there. Amene uja amabwesa information imene imatithandiza. Koma na pakali panopo pa 680 tukwathandiza alimi amene akugulidwa ni ma trader pa 450, 400 ndi 500 kwacha. Amene ajawo ndi ifeyo tuwapasa phindu lochuluka kwambiri alimi athu. Okay. So mwati mufuna mugule matani ochuluka ba 82,000 metric tons. And pano mwangoyamba kumene. Tangoyamba kumene kusonyeza kuti amalawi amene ali mchimanga mwayi wawo ndi ochuluka kwambiri kuti akhoza kubwesa chimanga chawo kuno. Okay. Chifukwa choti tangoyamba kumene. Komanso chifukwa choti pa ndalama zimene nanene kuti pali zina zikuchokera ku World Bank. Aku World Bank aja ndalama zawo monga $15 million, which is about 25 billion. Atiuza kuti imene chayo tugule chimanga within 2 months. Oh. Kuyambira pa 23, 24, 25 May tinapanga advertise kuti amene ali mchimanga atilembere ife kuti ali mchimanga chingati. Okay. Ndipo apanga wokha mtengo kuti ifeyo ndi chimanga chathuchi ngati kuti tizagulise umeneko muzagule pa mtengo wakuti. Okay. Amene ali mchimanga aneneka mtengo wako. Kuti na ine chimanga changa chifukwa choti mwina ndichokera nacho Karonga ine ndizakugulisa pa mtengo wakuti. Okay. Mwina ine ndi pafupi palumba dzipa ndikupanga offer mtengo wakuti. Nde zimene zijazo zonse zijatazilandira. Moti wiki inoyo tili busy kupanga evaluate kuti tione kuti ali mchimanga awali mchimanga chingati ndipo anthu ali mchimanga njiko muno. Talandira ifeyo tazimusidwa kuti talandira chibox chimene timalandiramo matenda. Chiyambire ndichinadzadzepo. Koma ulendo uno timati kubwera kudzaza kukakhuthula. Chifukwa cha response imene talandira kuchokera kwa anthu. So pano zimene zikuti soneza kuti either anthuwa chimanga ali nacho chamo muno. Okay. Apo ayi ena ndoti ataona njala meilili anapangira to import chimanga sanga. Okay. Nkuchibweresa kuti athe kudzatigulisa kwa ife. Okay. Chatisangalatsa kwambiri choti chimangacho zikusonyeza kuti tichipeza chifukwa choti the response has been overwhelming. Mumagwirana bwanji ndi ADMAC? Chifukwa ADMAC iso amagula. Inso mwati mugula. Ifeso tugula. Ndiye mwati chanuchi ADMAC akakhala kuti achepekedwa mmapatsa. Yes. Ndi mafuna mutafotokoza ubale wanu pakati pa NFRA ndi ADMAC. Choyamba choti NFRA ndi ADMAC tosefe ndi ana a Ministry of Agriculture. Okay. Oti tosefe timapanga report kwa a minister athu ndi amodzi. Okay. Asam Kawale. Okay. So pano menti mapangira operate ndioti akamagula chimanga chimene timachitcha kuti strategic grain reserve. Chimanga cha dziko lino chimene ife timachisunga munkhoko. Chimene chicha timatha kugula ife anzathu sa ADMAC amatha kugula monga chaka chino apa saso ndrama. Ndi chimanga chimene agula ADMAC chicha ndi ifeyo chimene tagula chicha tikachiphatikiza chimene chichacho chimachedwa no the strategic grain reserve cha dziko lino. Okay. Kuti adziko lino azitha kunayo kuti okay chimanga chimene tili nacho malayo muno kandi 100,000 metric tons akuza kuphatikiza mwina 50 ya ife ndi 50 ya ADMAC. Okay. That's one. Two, chimanga akagula ADMAC acha timatha ife kukachitenga kuzachisunga no masairo mathu. I see. Chifukwa choti iwo aja alibe nkhokwe zangati zathuzi. Okay. Iwo aja ali ndi ma warehouse. Okay.
ndiye kuti chimanga chikhale nthawi yayitali, nthawi zina timatha chikachuluka akagula timakachitenga kumaza chisunga iki. Chimene timatha kulipira ndi transport basi, koma ndiye kuti chimanga chicha iwe ngati agula tikachitenga nkuchisunga kuno kusungira dziko ngati Malawi. Komanso monga pake pano mmene tikunena kuti tikugula chimanga, anzathu aja amakagula m'misika yomwe ili spread throughout the country. I think they have got, is it 350 or 450 markets? Adi magacha. Pamene ifeyo timadikirira kuti alimi aja achitole chimanga chawo chicha ayende nacho abwere nacho ku depot. Anzathu aja amanyamuka kupita kumene kuli alimi kucha, ngati kandi kumbala chanda, kandi umene kuli ku chikwawa kucha kuti kwa sojen amatha kupita kusanje kucha akagula kumene kucha chimanga m'misika mmene mucha. Pamene ife timayembekeza kuti alimi aja achitenge chimanga chicha achichulukirepo abwere nacho pa depot pathu pa Bangula. So kusiyana kwake ndi kumeneko. Komano tikamapanga mitengoyi timayimbirana phone kuti mukugula pa bwanji, akati wacha kugula kandi 650 ngati akugula 650 kwa mulimi ife pa nyumba pake ndi timati okay, akachinyamula ife tikonjezerapo mwakuti kuti transport ija asavulale yayi. Ndiye nawonso pano kumene ayika pa 680 nawonso ayika 680 ku depot, koma depot kwawo. Koma amene akugula kunsika kucha 650. Ndiye anthu fe ndioti tikugwirira ntchito limodzi ngati ana amodzi aku ministry. You're not in any kind of competition? Not at all, and we are very complementary. Moti chachikulu chimene natchula chicha choti ifeyo adi magaja chimanga chikathera ndiye mitengo pansika yavuta ya chimanga, ife timatenga chimanga kuno ndipo sikuti timagulisa adi magaja. Iwacha angopeza transport. Matraki azibwera kuno azitenga chimanga tizungowerengerana kuti apasa chimanga chingati, iwacha zikagulisa chimanga chicha pa mtengo wabwino kuti Amalawi apeze chimanga chabwino. Tichite break pang'ono tibweranso ndi ino. Zikoma kwambiri. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi George Macheka amene ndi mkulu wa bungwe la National Food Reserve Agency NFRA. Tichite break pang'ono tibweranso posachedwa apa. Wow, I think K-Pitch looks amazing on the door. The electric blue does it for me. Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Ngati mukungu tipeza kumene tili mgawo lachiwiri komanso lomaliza la program yathu madzulo ano ya Times Exclusive ndi bambo George Macheka amene ndi mkulu wa bungwe la National Food Reserve Agency. Tikulandireni abwana madzulo ano kachiwirinso. Zikoma kwambiri ndipo ndathokoza kwa basi. Ndiye tikumvanso kuti akuti zonena mutitsimikizire ndino akuti zina zinkhokwe zikhanga zikupendeka tiuti. Yes, chizungu chake ndi tiuti. Yes, this has been a very unfortunate incident that has happened to Kanengo silos. We've got about 12 silos that are tilting, and as a result chimanga tikusungano in 36 tiles out of the 48. I mean, 36 out of the 48 silos are now in use. Izizi tazipanga kale paint. The idea is for us to find a way of making them usable again. Komano chimene taona choti one, either
a decision has to be made kuti zingagwesedwe komanso mezi zinakhaliramo kuti mugwese ndi zakhazi ndizovuta koma chachikulu chimene tikuona choti tipeze njira yoti zimene zopanga tiuti tizipange kuti zikhale zolimba zili chonchija kapena kuti ndi kuti ngati chinayima straight chukhota chikupendama chapendama pang'ono chichewa chake nkupendama okay zapendama nzingati 12 zapendama yes bwanji chinyontho kamena maengineer kumatipasa ma explanation osiyana ena amati kuti pansipo the kairiya kamene kupanali madzi ambiri underground water ndi amene achawo ataphukirapo pang'ono anakhangati kuti pasesereka pang'ono ndi kumene kuchakwapa pamene ena kumanena kuti it's to do with maybe the nature of the foundations that were done ndi tikumva zambiri komano chimene tapanga ife choti one tinatumiza with funding from World Food Program and my employees angapo including our board member anapita ku South Africa komwe anakaendera makampani amene ena mwa iwo anakumanapo ndi nkhani ngati yomwe yoti ma silos awo kapena nkhokwe zawo zimapendama ndipo anapeza njira yokonzera ndi atakaona kumene kuja pakali panopo tili mkalikiliki ndi anzathu World Food Program amene apanga provide about $25,000 kuti anthu aja abwere ngati ma consultants azationere zathuzi kuti azapange recommend kuti meta azionera izi chimene chingachitike ndi chakuti ndi tikuyembekeza kuti I think within the next month anthu amenewa akhala kubwera kuti azaone ndipo atipase recommendation. So ngati chaima at 90 degree chapendeka mota no it's a very marginal tilting so kuti chachita kupenda makuti kupanga chonchi ngati kudziona songa dzoti chapenda umakachidziwa ukapita kuti wakalowa pamene chifukwa choti nangasizi anazipasa ka space between one silo and the other. Yes. There was a spacing. Now chifukwa cha tilting umapezeka kuti they are almost touching each other. Pali zasabangono zinogundana zasabangono gundana zinazo. Okay. Of course ndioti sikuti zikupangabe kuti they are moving towards each other. Okay. Koma it happened at once and it has maintained the same distance. Okay. Nde kuti ngati pana saka distance kachonchi kakadali chonchi. Okay. Komano the question is kuti is there going to be another upheaval down there which would cause them to completely collide? So that's why we said prevention is better than cure. Okay. Let's stop using them and then invite an expert to come, review them, and then give us expert. So nkhokwe 12 zapendama. Yes. And isimu kuziyuzanso No, situzugisa chetu. Ndipo pakali panopo I think it's very important that this point is taken clearly that with the 12 that are not in use, it means as a country in terms of food security, if we were to get a lot of money to buy maize, we'll still be limited now by the 12 that have been taken out of our use because of the tilting. So I think our call is for government as well as especially the international community because of the cost involved that if some donors could come in to assist us so that we can be able to reach. Yes. Yeah, it's very important and we are calling upon our cooperating partners who have already shown that they are empathetic to this government, that if they could come in and assist us to first and foremost assess and see how best we can ensure that these silos are put back to life, and as a country we can now once again access them and use them for storage of food for the strategic. How much do you need to deal with this problem? Well, I would be going outside my mandate to mention the amount because we will get that picture as within the next month or so when the consultants come and to indicate to us what is required to be done. But certainly we should be looking at around $5 million or plus. Okay. Yes. Nkhani ina imene mafuna kuti mutifotokozere imene idachitika musadabwere akuti matruck amene ananyamula chimanga adasowa kuno
ndizoona munaimva nkhaniyo naimva ndipo naipeza so mano chimanga chija zikugwirizana ndi funso munafunsa lija la ubale wa ife ndi ADMAC. Okay. Fwa chimanga chija sikuti chinasowa kuno ku NFRA. Okay. Chimanga chija chinacho tichagulidwa kuti cha dziko la Malawi. Anagula ndani? ADMAC. Anagula ndi ADMAC. Okay. Chimanga chija chinali ku ADMAC. Okay. Ndepa jananena kuti chimakatengedwa chimanga chija kuzasungidwa no kuti kunkhokwe kuno. Chifukwa ife ndameti ndi nkhokwe zazikulu. Ma transport anali ADMAC. So mano transporter anapezeka kuti akatenge chimanga chija kuchoka ku ADMAC chibwere ku NFRA. Who identified the transporter? The transporter was identified by NFRA. It should have been asked because okay. we are the ones so transporter anali one. Wife. Okay. Because it was us now who were to take delivery of this maize. Yeah. Yeah. Nde muntu uja transporter uja amabweresa chimanga chija. Yeah. Amapita akatenga kubweresa. Zonse zimayenda bwino. Apo until many anazazindikira kuti kumapita chimanga china si chinabwere. Koma chikusonyeza kuti ku ADMAC kuti chinanyamuka koma kuno si chinafike. Then alarm bells rang ndi pamene inapezeka kuti nkhanija yapitiswa pana ku polisi. Nde chimanga chonse chinali choti chokwana about 97 million kwacha. Chimanga chimene chinasowa. Okay. 97 million kwacha. Chimene chimanga chochuluka ndithu and ndalama iyi monga ndalina ndi misonkho ya Malawi. Then 97 million kwacha ija inapeza kuti yasowa chimanga chake chasowa. Komano chifukwa choti transporter uja kuti akupanga deliver chimanga china ndithu anapanga deliver bwino. Nzeru iyi sanabwere munthu mwake. Nde chimanga chija chimene anapanga deliver ma invoice amene anatipasa anali almost 70 million kwacha. Okay. Oti timulipire. Okay. Nde nkhani iyi itachitika invoice just nalipire ya transport imene ananyamulira chimanga. Okay. Kuti tikhali ngati tikubwezako ku ndalama ya chimanga chasowa chija. Okay. Komanso kupatula kwapo chimanga pa matraki omwe anapanga matraki awiri anapezeka kuti apezeka chimanga chake so chinabwera. Okay. Ndiye kuti in total tikuzaunena kuti pafupifupi 27 million kwacha out of the 97 million kwacha sitinaipange recover. Okay. Ndiye titaona kuti chimanga chija chasowa chonchija monga dziko loti limayendera malamulo nkhani ija inapita ku court. Okay. Moti pakalipo I might not say too many things chifukwa choti nkhani ija ili in court kuti ifeyo tikufuna kuti atilipire ndalama ikusala ija pamene iwo ujeni transporter amafuna kuti nkhani zisisiyanise pakati pa ya transport ndi yakusowa kwa chimanga kuti ife talipire 70 million invoice yawo ija ndi nkhani yonse pakati panopo ili ku court. Koma chimene ndinganene choti in short kuti zitachitika company ino monga NFRA sinalipire ma invoice okwana pafupi 70 million kuti tikhale ngati tachepesako ululu umene tinakumana nawo chifukwa cha kusowa kwa chimanga chimenecho. Ndi nkhani yo ili pati andi alipo amene anamangidwa. Nkhani imene inali yoti transporter uja monga mumadziwa dziko lathu kuti ndi loyendera malamulo makoti anatengedwa kupita ku polisi come out ndi on bail and nkhani iso pano ndiyoti it's now between our lawyers and his lawyer and panopo ndiyoti dates have been set kuti for the next hearing. So we are just waiting for the next hearing so that we should see the way forward. Komano as an institution when this thing happened ineyo ndi azinzanga we said let's not focus on what happened. Okay. Because this now is being tackled by the courts and we are being represented by very able lawyers. Okay. But let's now find a way of ensuring that this thing does not happen again. Okay. So that's what we're focused on at the moment to make sure that these issues do not happen again. So what we've done is we've set up systems in place which are ensuring that now responsibility have now been disaggregated. Okay. Different people are handling different areas to make sure kuti munthu umodzi asamagwire ntchito zonse. Monga panali nthawi yoti amapezeka kuti munthu yemweyo kulandira katundu yemweyo kukalemba m'mabuku kuti katundu walwa mngati komanso yemweyo so kukalemba kuti katundu watuluka mngati. So zinthu kazimenezo so we've said no. So we've segregated this into 5 components. Okay. Kuti pakhale ena ongoyeza chimanga chikafika
anena kuti chimanga chinchabwino ma parameters yake ABCD pakhale wina olandira chimanga chicha kuti uyu ndi olandira azinena kuti ine ndalandira chimanga chimene ndalandira ndi chakuti komano akamakafika so okoko kuti chisanafika kunkhokwe achiwerengeso chimanga chicha kuti chafikachi ndi chingati mabagi akwana nanga ma kgs akwana chikachoka pamene paja pakhale no wina kuti abwere azangolembera kuti asapange check then ku dispatch kuliso wina amene amatha kuvomereza kuti chimanga ichi chituluke ndipo chimene chatuluka ndichokwanira mwakuti zikachoka konse kuja kuti zonse process yonse kuti ichitike kuti chimanga chicha chituluke ndikuti kalata ibwere kwa ine ndisainire kuti chimanga chikutuluka kuli gatekeeping process sopano tayika kuti uyu aziyang'ana uyu kusonyeza kuti monsemo munthu kuti amuphwasule moti munthu sangangoyimba phone kuti ndibweretserani mabagi folo a chimanga tikumane panjapo pakali pano olo anzathu amene timadalira kwambiri kutenga kwambiri chimanga ndi adodma and mafoni athu kuyambira commissioner akalembera ndi ena onse mafoni athu ali nawo koma sangayimbe phone kuti tikufuna chimanga ka truck kwakuti kuli njala kapena kwakuti kwachitika ngozi ayinera alembe kalata yobwera kuno kalata ija isainidwe tikaisaina tituluse no document kunoko yoti ndisainire ine ngati chief executive ipite no kuti chimanga chikoza kutulusidwa kuti in the end I should be solely responsible for any mess that gets out of this institution. Koma mbuyo mu chimanga utuluka ndikati ningonera kuti chimanga utuluka nanga simati panali munthu mmodzi yemwe wasainira kuti walandira wasainira kuti wakachika pakuti wasainira kuti chikutuluka ndiye chinthu chisokonezo koma what I can say is kuti I think one of the issues that we've noticed is kuti sometimes in the past we also had a shortage of manpower. And one thing we are doing is to make sure that we've got adequate staff complement. Put all the responsible officers that are needed for this institution, those positions should be filled. So that's one of the things that we have endeavored to do, and we are doing to make sure that there's this separation of duties. Zimamveka kuti, and I'm yet to kuti mutsimikize zimenezi. Kuti mabungwe ngati NFRA ina amakamba zamaka amakhala ngati cash cow for politicians kuti ndiye kutulukira ndalama. How much political pressure imene mmalandira, if at all there is any? Brian, I think getting back to political pressure, I think it emanates from the way that people were being recruited. I see. So that's the genesis. Because Brian, if you are employed as CEO and your employment was dictated by maybe your secretary, the secretary general of a party, said, Brian, you are going to NFRA, your allegiance will be to the secretary general. So he'll have you under control. He'll be able to pick up a phone. If it was the regional chairman who gave you this job, when he calls you, you jump because you'll be saying, Ajimwen, udindo ndina kupasani ndi. Kuchokera kuchipani. So that was the genesis of the problems that were there in the past. Now, what has happened now is that these portfolios have been open to the public, and for you to get a position of chief executive officer, one, you need to undergo through a rigorous recruitment process. Where you have to prove yourself to be worthy to take that position. And secondly, they have put in qualifications that are more like limiting certain people that could have applied. So as a result, you find that applications are no longer kuti mezima kangea ngati za ku immigration kapena ku police kuti ma application pano makwana pick up za CEO makha kuti mwene anthu 17 20 chako because they are looking at a minimum of a master's degree. And that's where you sieve now. Nde ukapeza no ntchito ijomani yakuti ineyo kuti ndipeze ntchito one, it's because I've gone through this process. I've proved myself. And secondly, I've punished myself in terms of my education for me to get a master's degree. And like myself, I'm studying for my doctorate degree in business administration. Now, I've master's mdatengakali. Panombo ndupanga nifuna ndikhale Dr. Macheka. Now, Mr. Sawanina. And ngati kuti nangasi
bambo wangu anandiuza kuti zomwana bezayo ndizawonjezera. Okay. Ndiyo anali Mr. Okay. Nje ndikalikiza pompa je nikangati. So coming back to my question kuti inuyo palibe amene anakuimbira ni phone kuti tabwera ni muzakhale CEO ku NFRA. Munachita ma interviews? Napanga ma interviews. Yeah. Ndipo ma interview yake amakhawa owawa kwambiri. Oh. For chuti it wasn't just oral. So you were supposed to make a presentation. Okay. And to imagine a situation in the institution where you haven't been before, yeah, but provide solutions. Okay. And on the basis of that, they were able to determine uyu agabwera zatitandiza. So I think one of the key issues is that there's now been a lot of power placed in the board. Okay. So like the interviews, they were completely dominated and controlled by the board of trustees. Okay. Chaired by the chair of the board. Okay. To the extent that the government had fewer people than the board on the panel. Okay. So that the decision should emanate from the board, okay, who are controlling this institution. So modi palibe wina aliyense Capitol Hill anakuthandizani. Modi so mwina ena makalida abo anodzina lija after the interviews. Okay. Uyu ndiye ndani uyu. Okay. Yeah, so that has helped to remove the political hold that was there, because ineyo ndimaziwa kuti ukuku natengedwa chifukwa choti I did well and I've prepared well and I convinced the board, okay, the board members who were there, that I'm the rightful candidate. What about my politicians scrambling for contracts? Kapena tili ndi mwana kumudziko tampezerani ntchito kumene. I think mwina zikoza kuti zindichitikira koma mwina chifukwa choti ndikadali wanyowani. Okay. Mwezi uno zikabwera mudzachita mwana. I think the advantage that I have is that in the setup of this institution, yeah, I report to the board. Okay. And the board is has got a board chair. Okay. And these members are recruited by or appointed by the president. Yeah. And therefore, any political pressure that will come to me, I'll be relaying them over to the board. I see. Through my board chair. Okay. Chair popeza I'm just a professional. Yeah. Easy zikuchokera kwa anthu amene niwe mungazi. Please, can you tackle this? Chabwino. So we have set up parameters with the board and especially the board chair where anything that is political in nature, yeah, I have to refer to him. Okay. But as I said, I'm still pretty new, so probably that pressure hasn't yet started coming. But should it come, yeah, I'm ready to relay the same to the board chair. What is your vision for this institution? When I came to this place, the first thing that I thought I should do is to make sure that as a country, we should be food secure. And for us to be food secure, it means one, all the silos have to be operational. Secondly, we need to have enough resources to buy maize and other food crops to fill these silos. So my vision is one, to expand the number of people who are supporting this institution. So as at now, we are mostly supported by government. As I said, who have given us money, about 22 billion, and then the World Bank. Apart from that, we've got the World Food Program, and recently we're just in negotiations with the FDH Bank, who have also come in to say they're going to support us with maize for the silos. So my vision is to expand the portfolio of partners who are supporting this institution. Okay. That's one. Secondly, I'm looking at the welfare of staff, that we must enhance the welfare of staff in this institution so that people should be proud to work for NFRA. So through that, I want to ensure that we've got good working staff buses to make sure that they come to the office on time and every time. I want to make sure that since we do provide meals over lunch, I want to subcontract external caterers so that they can provide nutritious food to the community. You provide lunch? Yes, because to your employees here? Yes, okay. Because of the nature of this area. Okay. We are surrounded by tobacco companies, and this place is way outside the trading centers. Okay. So staff are provided with lunch, and okay, I want to subcontract someone to give us nutritious food so that people do not avoid going to a canteen. It should be a place that
anene kuti kwambiri anene kuti tikudya chakudya chabwino kuti aziseva kandrama komwe ali nako chifukwa choti chakudya chikakhala kuti si chabwino amapeza kuti chakudya mupereka kwa munthu akupatusa pamene mupereka chakudya pacha akupitabe kuseri kuti akayang'ane mwina ina kuyitanisa njinga ya moto kumene kuti ndikadye town ndifuna kuti ndrama imene akulandira ija ayigwiritse ntchito kunyumba kwawo komanso ndifuna ndipange improve munga where panopo tikupanga what they call functional review tikufuna kuti anthu oyenera akhalenso ma positions oyenera komanso alipiridwe ndrama yokwanira so chinthu chimene tikuchionanso ndimenecho komanso china ndichoti tifuna tionjezere njira zopezera ndrama ndiye monga pano tikugula truck yayikulu imene tikufuna kuti anzathu a Dodma akamatenga chimanga kuno azithaso kuyigwiritsa ntchito nkumatilipira ikakapereka chimanga truck yomwenso itithandiza kuti nthawi zina tumatha kupeza kuti munthu ali mchimanga mwina mabagi mwina 8,000 koma utuza kuti chimanga changa ndi nacho kunchinji singathe kuchibweresa kuti mukhozo ngotumiza kagula komanso no in my vision tikufuna kuti tizitha kupanga produce zinthu zosiyana zimene zingaonjezere ndalama imene timayipeza monga ndanenera ufa komanso monga mpunga tikufuna kuti tizitha kupanga package kuti tizikhandi mpunga kuti uli packaged. In other words, we want to add value to the items that we produce and we use in this place, so that at the end of the day, whatever we provide to the Malawians should be a product that they can use instantly. Yes, so that in brief would be one of the things that I want to make sure that we accomplish, and then to build a good relationship between our institution, the government, and the international community, so that they can trust this institution. Already we've ensured that we've empowered our internal auditor to make sure that things that are happening in this place, where everyone is accountable, we are transparent. We have instituted internal integrity committees with the ACB, so they come and train our employees on how to prevent things like fraud and bribery. So we are doing all that to ensure that we are accountable and we are trusted by our partners to improve donor inflow from both the country as well as companies within this country. What are your peak months, and how do you manage those peak moments? The peak moments will be periods where in this country there is hunger. And usually hunger happens in the period just prior to harvesting, which usually happens around December, January, and February. Those are the difficult periods. So what we do is, as an institution, we have got 2 shifts, for instance, where we are able to dispatch maize during the day, and we also dispatch maize at night to make sure that Dodma has got enough maize to distribute to various corners of this country. And I need to be thankful here to institutions like World Food Program, who have provided us with a very big generator, which will ensure that even when the lights are off from the national grid, we can still continue to dispatch, because all our equipment is mechanized in the silos. The movement of maize from one area to another is controlled by machines, it's automated. So we need power all the time. So I'm thankful that World Food Program has provided that, and we are now looking at adding automation in terms of how to measure how much maize there is in the silo. So that's one of my dreams, that we should be able to identify a software that can measure that, a software that can measure the temperature in the silos of the maize, as well as to measure the moisture in the maize without actually going there. Pamene tikupita kumapeto kwa programu, ndimafuna kuti mwatsimikizire alimi kunena kuti muli ndi ndalama zokwanira, komanso kuti kodi budget yanu ndi yayikulu bwanji as we speak right now, kuti mukhoza kuagula anthu chimanga. Do you have enough money as we speak right now? Yes, as we speak right now, the total, if I aggregate the money that has been promised to us, we are now sitting at is it 59 billion? That's a lot of money. It is. The government has given us 22 billion already, and they have assured us that once we exhaust that money, there will be more money that will be made available to us. That's one. Then, as I indicated, World Bank
has given us $15 million. Now, what has happened is we're looking at this will be direct buying as it is, but they've also given us about $6.7 million. Okay. This one, starting from 1st of July, Yeah. we want to engage farmers in irrigation. Okay. So that in the next 3 months, Yeah. alimamenewa azakolole. Okay. So those people who have got 10 hectares and above, I should say within this period, within this month, Yeah. there will be an advert that Okay. will come up in the paper, Okay. inviting anyone who's got 10 hectares and above and his land can be irrigated, Okay. that they should apply. And if fail tizathandizana nawo iwaja in terms of kandi input kandi Fertilizer. equipment fertilizer Yeah. kuti alime chimanga chanthirira. Okay. Ndipo akamalima muja tisalina natuma contract kuti chimanga chonse chicha tizagula ndife. Okay. Tikazagula chimanga chicha tizachosera input imene apasa ija. Yeah. Kuchosapo ndalama inayo nkwapasa. Okay. Zimene zonse tazipanga kuti tisakhale ndi chimanga chongolima nthawi ya mvula. Okay. Koma tikhale so tiso ndi 6.7 which is about 12 billion. Okay. Imene so taikonzekera. Mwathandize alimi chimanga chanthirira. Ndipo inu mwapatsa support. Eya. Kaya zobopera. Eya. Kandi Fertilizer. And I think it's a good deal, isn't it? Yeah, it is, and we feel that as a country, this is not going to be a one-off. Okay. And who are tikathandiza chonchicha, for instance, ngatili irrigation equipment kuti tagulira machine opopera. Machine amene achasuti akamaliza aphwasula yayi. Ndi kuti chaka chamawanso chimodzimodzi. Komanso akamalima ano nthawi ije yoti kugwa mvula ije kazangoti yasiya iwo akufuna bemazi azagwisa bechito uje. So it means as a country we'll be moving from solely relying on rain-fed agriculture, shifting to irrigation. So we feel that is a very good step to ensure food security as a country, and we have taken that, and we are very thankful as well to government, through the Ministry of Agriculture and World Bank, for ensuring that this system can be implemented by us due to our expertise in the management of food reserves. Mr. Macheka, do you think you are the right man for this job? I'm confident that I'm really the right person for this job because for me, I'm doing this job not just because I intend to earn money, but I've gone to bed without food. So I've got experience what it means to go hungry. Yeah. I've experienced that. And I know what it means to go to a place where I want to buy maize and there's no maize. I've experienced that, and I wouldn't want to see the same happening to a fellow Malawian. Now, with that experience, I want to make a difference. I'm very much aware that my role, I'm calling myself as the new Joseph in this country, that I should make sure with my experience... You're calling yourself the new Joseph? Yes, Okay. that I should make sure that I'm able to fill these silos with enough maize to ensure that this country is food secure. And I feel I'm the right person because I'm building relationships and engagements with both government, my board, and the international community to ensure that not only are we keeping maize, but we're able to keep reserves for this country that will not only last for 3 months, but will last the entire year. Mr. New Joseph. Quite interesting hearing you talk. Nimafuna muyangane kamera hiyo. Titatauka mbirana zonse madzulowa. Ndi uthenga wanje umene muli nawo kwa Malawi pa nkhani ya food reserve. Chifukwa inu ndi amene mwagwira nkhokwe za dziko lino. Yes. Amalawi adenkhawa. A president akhala kunena kuti palibe amene afe ndi njala. Yeah, Brian, inezi mene ngauza Amalawi zoti Chifukwa kunja kuti kuli njala. kunoko kunja kuno kuli njala, Yeah. ndipo njala isikuti yakhuza Malawi yokha. Zambia, Zimbabwe nawonso akuvutika ndi njala yameneyi. Komano ine ndifuna ndi apange ashuwa Amalawi. Ndi alimbikise kuti ife ku National Food Reserve takonzeka kuti ndi ndalama zimene talandira tigula chimanga chokwanira kuti Amalawi akamafuna chimanga azichipeza ku admark ndi malo osiyanasiyana. Ife tigula chimanga choti chathandize anthu nthawi ya njala, tigula chimanga choti chathandize anthu kuti atikwagwa zinthu zazizizi monga kunachitikira chaka chatha tikhala ndi chimanga chokwanira. Ife pakali pano tigula chimanga
kudzera pa open market kuti aliyense amene anchimanga abwerese tingula, komanso kuyambira milungu ikubwera tisaina ma contract kwa anthu amene ali ndi chimanga kuti atibweresere. Zonsezo tikupanga kuti tikhale ndi chimanga chokwanira. Komano nimafuna ndapanga sure Amalawi kuti ifeyo tayika ndondomeko zokwanira kuonesesa kuti chimanga chija tikachigula tichisunge bwino chisawonongeke, komanso aliyense akhale kugwira ntchito yake moyenera posalandira china chilichonse olo ziphuphu, kuti Amalawi akhulupirire ndipo akhale ndi sangala kudziwa kuti kampani yawo imene ili yaboma ya National Food Reserve Agency izayang'anira lero ndi tsogolomo kuti ku Malawi kuno aliyense asapezeke kuti akufa ndi njala. Bambo George Macheka, CEO wa National Food Reserve Agency, I want to congratulate you once again, but also thank you for granting us this opportunity to have this conversation. No, it was an honor having you, and really appreciate for your coming, and I wish you all the best. Pamene panso ndiye pamapeto a programu yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Mprogramu hii ndinali ndi a CEO, Chief Executive Officer wa National Food Reserve Agency, amene akusunga nkhokwe za dziko. Ndine Brian Banda, malomwa ife tonse kuno ku NFRA headquarters ku Kanengo mu mzinda wa Lilongwe, kukuyamikani pokhala nafe madzulo ano, and goodbye.